Next topic is CMOS logic. First we'll see what is the MOS. MOS means MOSFET. That means it is uses metal oxide semiconductor field effect transistor. That means MOSFETs are used in CMOS logics. The advantages of MOSFETs, first one is which requires less power. That means the power we used is nanowatts. Second one is greater voltage supply range. That means we have 3 to 16 volts in which we are using VDD is equals to plus 5 volts. Next, third one is higher fan out. That means here ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫ్యాన్ అవుట్ మీన్స్ ఒక వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఎన్ని గేట్స్కి ఇవ్వచ్చు అనే కదా. దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ మోర్ దెన్ 50 గేట్స్ యూజ్ చేస్తాం టు ది వన్ అవుట్పుట్. సో హియర్ ఫ్యాన్ అవుట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ విచ్ రిక్వైర్స్ లెస్ చిప్ ఏరియా. ఎందుకు అంటే ఇన్ మాస్ఫెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనే సింగిల్ చిప్. సో చిప్ ఏరియా అనేది రెడ్యూస్ అయింది. అండ్ ఇన్ విచ్ వీ డజంట్ యూజ్ ఎనీ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. రెసిస్టర్, కెపాసిటర్, ఇండక్టర్, వీ యూజ్ ఓన్లీ మాస్ఫెట్స్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ నాయిస్ మార్జిన్ ఈస్ హై. వాట్ ఈజ్ నాయిస్ మార్జిన్ అంటే ఇఫ్ యూ సీ ఏ CMOS లాజిక్ గేట్, ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే విచ్ యాక్సెప్ట్స్ ది ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ 0 volts టు 1.5 volts. అంటే ఈ కేసులో లాజిక్ 0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విచ్ గివ్స్ హై వాల్యూ ఫ్రమ్ 0 నుండి 5. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ లాజిక్ 1, లాజిక్ 0. దిస్ ఈస్ CMOS input voltage profile. Now if I see the output profile, that is same as input. That means noise margin ఎలా ఉంటుందంటే లాజిక్ హైలో 5 minus 3.5 means delta 1 is equals to 3.5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ లాజిక్ 0లో కూడా డెల్టా ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 వస్తుంది. డెల్టా ఆఫ్ 0లో కూడా నాయిస్ మార్జిన్ 1.5 వచ్చిందనమాట. బికాస్ CMOS ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ప్రొఫైల్ సేమ్ ఉంటుంది. సో డిఫరెన్స్ చూసామంటే డెల్టా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 minus 3.5. 5 minus 3.5 మీన్స్ 1.5 volts. నెక్స్ట్ హియర్ కూడా 0 నుంచి 1.5 వరకు లాజిక్ 0 రేంజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ 1.5. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నాయిస్ మార్జిన్, we take minimum of these two. Here 1.5 1.5 కాబట్టి 1.5 1.5లో మినిమం అంటే ఏంటి 1.5 కదా. దట్ మీన్స్ నాయిస్ మార్జిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.5 volts వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ నాయిస్ మార్జిన్ మీన్స్ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే దట్ ఈస్ ప్రొటెక్షన్ టు ది ఇన్పుట్. అంటే ఇప్పుడు ఒక CMOS లాజిక్ తీసుకున్నాం, ఇలా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం CMOSని. ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాం కదా, ఈ ఇన్పుట్కి ఇక్కడ వాల్యూ హై ఉంది అంటే దానికి ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ ది RTL, దేర్ వి అప్టైన్ డెల్టా 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5, డెల్టా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.16. ది లెస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇది గేట్స్కి ఏం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది, ఇన్పుట్ దగ్గర ఏమి ఇవ్వదు. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ RTL. ఇక్కడ చూసారంటే నాయిస్ మార్జిన్ ఈజ్ 1.5 volts వచ్చింది. అంటే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ హయ్యర్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇది గేట్కి సమ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది కదా, ఇన్పుట్ గేట్కి, ఇన్పుట్ సైడ్కైనా, నెక్స్ట్ ఈ మాస్ఫెట్కైనా సమ్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ నాయిస్ ఇమ్యూనిటీ మీన్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది నాయిస్ అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ 1.5 volts ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ high noise margin. These are the advantages of MOSFETs. For MOS logic family, this MOS logic family has a propagation delay is equals to 50 nanoseconds.
యాజ్ ప్రాపగేషన్ డిలే ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ అనేది ఏమైపోతుంది, తగ్గుతుంది కదా. వేరాజ్ ఇన్ టీటీఎల్లో చూసారనుకోండి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ లోడ్ గేట్స్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది టీటీఎల్లో. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాపగేషన్ డిలే, దేర్ ఫోర్ స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ CMOS స్పీడ్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ TTL. ఇక్కడ చూసారనుకోండి మనం టీటీఎల్లో వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ SSI అండ్ MSI అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ అప్ టు 100 ట్రాన్సిస్టర్స్ వరకు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ చూసారనుకోండి స్పీడ్ ఆఫ్ CMOS అనేది ఇంకా తక్కువ ఉంది కదా. దట్ మీన్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ దీనికైనా తక్కువనే యూజ్ అవుతాయి కదా TTL కన్నా. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ SSI అండ్ MSI applications. And this MOS logic family requires PMOS and NMOS. ఎలా డివైడ్ చేసాము అంటే NMOS మీన్స్ ఇన్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మేజర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, PMOS మీన్స్ ఇన్ విచ్ holes are major charge carriers. These MOSFETs are divided into two types. First one is depletion type, second one is enhancement type. The basic difference between depletion and enhancement is, if we see the basic symbol diagram, that is this MOSFET is having three terminals: gate, drain, source and substrate. That is input is a gate terminal, source is grounded, that is source is grounded, and if substrate is connected in this way, that means into the this is known as a channel. In depletion mode it is a straight line. Next, this is connected to this terminal is drain. If we see the enhancement and if we compare it with depletion, enhancement will be three lines discontinuous. Again this is source, next substrate is connected in this way, next this is drain, this is gate terminal. If substrate is into the channel then it is called as N channel or NMOS. ఇక్కడ కూడా ఇన్సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి N channel or NMOS enhancement type, NMOS or N channel depletion type. That means here it is a straight line. That means this is existed, that means it is fabricated at the time of construction of depletion type, whereas the dotted lines existed because of this input voltage. That means the voltage between the input terminals, ఇక్కడ gate terminal ki source terminal ki in between these two we obtain a input voltage, that is VGS. If this VGS is greater than VT, then only this type of MOSFET is existed. Else లేదు అంటే this is already constructed at the time of this channel is constructed at the time of depletion type fabrication. That is channel is fabricated permanently. Here channel establish when VGS is greater than threshold value, that means cut-in value. Here we said N channel or NMOS అని చెప్పాము. That is depending on the substrate direction. If substrate is into the channel then it is N channel. Suppose if substrate direction is outwards then this is
PMOS or P channel MOSFET. This is gate, drain, source. Similarly for enhancement also, if the direction is out from the channel, then this is P channel or PMOS enhancement MOSFET. This is connected to drain, this is gate. Most of the digital ICs uses enhancement type because whenever VGS exists, this MOSFET exists. That is why we opt this method. Here channel is every time same. Here if we want to increase, if we increase VGS, then channel width also increases. That is advantage of this. But here even if we increase the VGS, the channel width never increases. Therefore this is having some disadvantages over enhancement type. That is why we are opting enhancement type MOSFET in our CMOS logic family. In this enhancement type, we are having again two types: N channel enhancement type, P channel enhancement type. ఫస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ అంటే డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఛానల్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్మాస్ అంటే into the channel substrate ఉంటే డైరెక్షన్, then it is N channel. If it is away from the channel, if that is P channel అన్నాం. That means in which holes are majority charge carriers. In N channel, electrons are majority charge carriers. Therefore ఎప్పుడు కానీ N ఛానల్కి హై స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. therefore speed of NMOS is equal to 3 times of PMOS. ఎందుకంటే electrons are major charge carriers, these travels faster 3 times than the PMOS. Next, the packing density of NMOS is 2 times higher than PMOS. P MOSFET and N MOSFET, in which the symbol diagram will be here. It is a enhancement type of dotted lines. P kabatti it is this is drain terminal, source is grounded, this is G terminal, and here substrate is, direction is away from the channel. This is P MOSFET, in which when VGS input voltage, that means between the input terminals VGS is equals to positive, then this is acts as a off circuit. That means this is off. When VGS is equals to negative, then this acts as a on circuit. Similarly for N MOSFET, drain, source grounded, next substrate is into the channel, towards the channel, this is gate terminal, the voltage existed here is VGS. If VGS is equals to positive, then ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇన్ ఎన్ మాస్ఫెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మేజర్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. హియర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ VGS పాజిటివ్ అంటే ఏంటి, హోల్స్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ఈ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల, కంప్లీట్లీ జీరో అవ్వడం వల్ల ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది కదా. దట్ మీన్స్ రెండు కంబైన్ అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది యాక్టివ్ రీజియన్ కదా. నెక్స్ట్ వెన్ VGS is equal to negative, ఆల్రెడీ ఎన్ మాస్ఫెట్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అగైన్ వీఆర్ ఇండ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో రీకాంబినేషన్. ఇక్కడ రీకంబైన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మాస్ఫెట్, సారీ ట్రాన్సిస్టర్ కాదు, మాస్ఫెట్ అనేది ఆన్ అయింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్టర్నల్గా పంపించినప్పుడు నో రీకాంబినేషన్. దేర్ఫోర్ మాస్ఫెట్ ఈస్ ఆఫ్. ఇక్కడ చూసారనుకోండి, P MOSFET means holes are major charge carriers. Here we are applying VGS is equal to positive, means again holes ఇచ్చినప్పుడు
హోల్స్ కంబైన్ అయితే కావు, రిపెల్ అవుతాయి. దేర్ ఫోర్ మాస్ఫెట్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. వెన్ VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని పంపించినప్పుడు ఈ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ అవుతాయి కదా. కంబైన్ అవ్వడం వల్ల దిస్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. ప్రీవియస్ కేసులో హోల్స్ నో రీకాంబినేషన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఆఫ్ అయింది. ఇక్కడ హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ అవ్వడం వల్ల దే యాక్ట్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్, దేర్ ఫోర్ ఆన్ అయింది. ఇక్కడ కూడా అంతే. VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ మీన్స్ హోల్స్, ఇక్కడ NMOS మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇవి రెండు కంబైన్ అవ్వడం వల్ల దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి మాస్ఫెట్ ఆన్ అయింది. నెక్స్ట్ VGS ఈజ్ ఈక్వల్ నెగిటివ్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చినాం, ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి, దేర్ ఫోర్ నో రీకాంబినేషన్. నెక్స్ట్ డ్రైన్ దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అలానే ఉండిపోతాయి, సోర్స్ నుంచి మనం పంపించిన ఎలక్ట్రాన్స్ అలానే ఉండిపోతాయి. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో రీకాంబినేషన్ రేట్ కదా. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళవు, ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి రావు, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ కేటగిరీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ కాబట్టి. దేర్ ఫోర్ మాస్ఫెట్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది డ్రైన్కి ఉన్న సోర్స్కి, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్. In this way operation performs. Now we are using CMOS logic family, in which first one is CMOS inverter. CMOS means it is the combination of PMOS and NMOS. That is, here it is PMOS is used, that means direction is away from the channel. What if PMOS, if the direction is towards the channel, this is NMOS. This is T1, this is T2, transistor or MOSFET. Next ikkada this is drain D2. Next substrate. Next this is G2. Here it is S source 2. Sorry, this is source 2, this is drain, because we take the output across drain kabatti here we take the output. Next here it is D1, here it is S1. Next this is G1. This is the normal PMOS circuit. This is acts as a CMOS inverter. That means 0 ఇస్తే 1 వస్తుంది, 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. నార్మల్ CMOS లాజిక్ సర్క్యూట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ CMOS ఇన్వర్టర్ అనేది ఎలానో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో వెన్ VI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ మీన్స్ VI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే VI ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము, గేట్కి సోర్స్కి వదిలే కదా, ఇన్పుట్ సైడే కదా. దట్ మీన్స్ VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ కదా. 0 మీన్స్ లాజిక్ 0, లాజిక్ 0 మీన్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ కదా. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ కేసులో VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ తీసుకుంటే దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ కదా. ఎలా అంటే వెన్ VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ NMOS ఆఫ్ అవుతుంది, PMOS ఆన్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు మీరు చూసారు. అదే ఇక్కడ చూస్తే వెన్ VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ మనము నెగిటివ్ ఇస్తున్నాం, బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ 0 కాబట్టి. దట్ మీన్స్ VGS ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఇస్తున్నాం. నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడికి నెగిటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడికి నెగిటివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ NMOSకి నెగిటివ్ ఇచ్చాము అంటే ఏమవుతుంది, ఆఫ్ కదా. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. సో ఇది ఓపెన్ లూప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ PMOS ఏమవుతుంది, ఆన్ కదా. ఆన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ కదమ్మా. షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ లూప్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్ కదా. దట్ మీన్స్ Y మీన్స్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. VDD minus V0 is equal to 0. Therefore V0 is equal to VDD. VDD is equal to 5 volts కాబట్టి it is equals to logic 1 కదా. Therefore we obtained 1 వచ్చింది కదా. Similarly when VI is equal to 1, VI is equal to 1 means VI is equal to 1 means high value. High value means
ఇన్పుట్ దగ్గర హై వాల్యూ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ కదా ఇచ్చేది. నౌ విజిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ మీన్స్ ఎన్మాస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, పీమాస్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఎన్మాస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. నౌ వీఆర్ అప్లయింగ్ పాజిటివ్ కాబట్టి రెండు రీకంబైన్ అవ్వడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం వల్ల ఆన్ అయింది. ఇక్కడ చూసారనుకోండి విజిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ వాల్యూ. అప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ ఇక్కడ ఎన్మాస్లో కూడా ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ కంబైన్ కావు కదా, దెర్ఫోర్ రిపల్షన్ ఉంటాయి. దెర్ఫోర్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఆఫ్ అయిపోయింది. అదే పీమాస్ ఎందుకు అయింది అంటే ఇక్కడ విజిఎస్ నెగిటివ్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. పీమాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటాయి హోల్స్ ఉంటాయి. రెండు రీకంబైన్ అవ్వడం వల్ల మాస్ఫెట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కదా, దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ అయిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి విజిఎస్ హై వాల్యూ ఇస్తున్నాం. విజిఎస్ హై ఇచ్చినప్పుడు ఎన్మాస్ ఏమవుతుంది ఆన్ కదా, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇదేమవుతుంది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో లూప్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ టు విడిడి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఇదేం కనెక్ట్ అయ్యింది, ఇది లూప్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. దేర్ఫోర్ వి నాట్ దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ కాబట్టి వి నాట్ మైనస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ దిస్ వే వి అబ్టైన్డ్ 0. Therefore, normal CMOS circuit acts as a CMOS inverter. That is the series combination. ఇక్కడ దీనికి సిరీస్లో ఉంది కాబట్టి సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ PMOS అండ్ NMOS. పారల్ అంటే ఎలా అంటే ఇలా ఒకటి ఉంటుంది, దానికి ప్యారలల్గా ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇవి ఒకదానికి ఒకటి ఉన్నాయి కాబట్టి సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ series combination, series connection. Similarly, please check out CMOS, NAND and NOR gate. Already that I discussed in the class. Please refer the notes. The operation is same as this one only. Just NAND అంటే ఏంటి అంటే పైన రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ని ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తాము, కింద రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి అన్నిటికీ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి అవుట్పుట్స్ ఏంటో చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ నార్ అంటే ఏమవుతుందంటే అప్పర్ పార్ట్లో సిరీస్ వస్తుంది, అంటే ఇలా ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు ప్యారలల్గా వస్తాయి అన్నమాట. ప్లీజ్ చెక్అవుట్.